Hi friends, now we will discuss some more function programs. Okay, previously మనం యూస్ చేసినప్పుడు some mathematical operation plus minus యూస్ చేసాము. We can use some conditions also. There you are having some multiple return statements. Now I want to find the biggest number among two numbers. A is equal to 10, B is equal to 20. So I want to pass two parameters to the function. I want to get back the result value to the main function. అంటే దీనికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ చూడండి. దేర్ ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ బిగ్గెస్ట్ అనే ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేశాను. రెండు పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఏ వాల్యూ, ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. నో ఇన్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద వాల్యూ ఫర్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, 10, 20 ఇచ్చున్నా నేను అక్కడ. నో ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ బిగ్గెస్ట్ అని ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా. దెన్ బిగ్గెస్ట్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు కండిషన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయగానే మెయిన్లో నుంచి సబ్ ఫంక్షన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో ఏలో వాల్యూ ఏలో స్టోర్ అయింది, బీలో వాల్యూ బీలో స్టోర్ అయింది. అక్కడ వేరియబుల్తో సంబంధం లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ టు సబ్ ఫంక్షన్. వాల్యూస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది బై యూజింగ్ దీస్ పారామీటర్స్. సో ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకో, 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 ఫాల్స్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, రిటర్న్ బి. అంటే ఈ బి వాల్యూ రిటర్న్ చేసి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది, ఈ బిగ్లోకి స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. అది ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఈజ్ ట్రూ, దెన్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ బిగ్. దీని రెండు మల్టిపుల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ని యూస్ చేస్తున్నాము అనమాట అక్కడ. అది సో నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Run. So I'll take 10, 20. So it is going to return big is equal to 20 because a greater than b true అయింది, false అయింది. సో bలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి బిగ్లోకి స్టోర్ చేసింది. ఆ బిగ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసాము అనమాట అక్కడ. అది రైట్. ఇక్కడ మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ 3 నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రాంలో నేను 3 నెంబర్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. అంటే c ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 12 ఇలా నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి. అంటే యాక్చువల్గా అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ బిగ్గెస్ట్ అనే ఫంక్షన్లో 3 పారామీటర్స్ పంపించవచ్చు. దెన్ డెఫినేషన్ మారుస్తాం మనం, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి రిటర్న్ ఏ, ఎల్స్ ఇఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి రిటర్న్ బి, ఎల్స్ రిటర్న్ సి ఇలా రాస్తాం మనం ప్రోగ్రాంలో. అలా కాకుండా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మార్చకుండా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఐ విల్ టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి ఆల్సో. ఐ విల్ ఇన్పుట్ సి హియర్. Then I'll input A, B, C, percentage D, ampersand A, ampersand B and ampersand C. Now I got the values of A, B, C. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఫస్ట్ టైం బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఏ కమ్మ బి అంటే 2 పారామీటర్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫంక్షన్లో ఆ 2 పారామీటర్స్తో ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఏమైంది, 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 ఫాల్స్ అయింది. రిటర్న్ ఆఫ్ బి అంటే బీలో 20 ఉంది, ఆ 20 వచ్చి బిగ్లోకి స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ బిగ్ని పారామీటర్ లాగా యూస్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తా. బిగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ సి కామా బిగ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ సి అనేదేమో మనం ఆర్డినరీ వేరియబులే వాల్యూ ఇన్పుట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ బిగ్ అనేది ఏంటిది, బిగ్గెస్ట్ అమాంగ్ ఏ అండ్ బి. ఇది ఆల్రెడీ రిజల్ట్ తెచ్చుకున్నాం మనం ఇక్కడ. ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పారామీటర్ లాగా పంపిస్తాను అనమాట అక్కడది. కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ బై చేంజింగ్ పారామీటర్స్. ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఏంటి, ఏ వాల్యూ బి వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏబిలోకి స్టోర్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ టైం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏంటి, సి వాల్యూని ఏమో ఏలోకి స్టోర్ చేసింది, బిగ్ వాల్యూని బిలోకి స్టోర్ చేసింది అనమాట అక్కడ. ఐ కెన్ కాల్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఎన్నిసార్లు అయినా ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయొచ్చు అనమాట అక్కడది. సో పారామీటర్స్ మార్చాను కాబట్టి ఏమైంది, ఇప్పుడు ఏ సిలో వాల్యూ వచ్చి ఏలో స్టోర్ అయింది, బిగ్ అంటే బిగ్గెస్ట్ అమాంగ్ 2 ఏ బికి వాల్యూ వచ్చి బిలోకి స్టోర్ అయింది. మళ్ళీ కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంది. ట్రూ అయితే ఏ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఈ బిగ్లోకి స్టోర్ చేస్తుంది, లేకపోతే బి వాల్యూని తీసుకొచ్చి బిగ్లోకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఆ బిగ్ని కాల్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ. అంటే ఏంటి, సేమ్ ఫంక్షన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. రైట్, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. I'll say run. So here I'll take 10,
5, some 7. So it is going to take big is equal to 10. A big value ni print chesindi anamata akkadadi. Is it clear? So I can call the same function for a number of times. మళ్ళీ దాన్నే కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. అక్కడది సేమ్ డెఫినిషనే మార్చట్లేదు, బట్ ఫంక్షన్ విల్ బి చేంజ్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ యూజ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కాకుండా రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్. ఉన్న ఫంక్షన్నే మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాము అనమాట. అక్కడ దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తాం మనం అక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ఫైల్. Now I'll take another program. I want to do the function program to find the factorial of the given number. అంటే ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవడం ఏంటో చూద్దాం మనం ఇక్కడ. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు n ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాను అనుకోండి, అంటే 1 into 2 into 3 into 4 into 5. సో ఫ్యాక్టోరియల్ విల్ బి 120. ఆ 120 నెంబర్ మనకు కావాలి. అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఎ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. I'll save this. I'll remove everything here. So here I'll take factorial of int n. I'll take a single parameter and I'll return the result value. And a factorial kuda result return chestanu anamata akkadadi. I'll remove all. Okay, here I'll take n comma f. n ఏమో మనం ఇన్పుట్ చేసే నెంబరు, f అనేదేమో ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ రిజల్ట్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి అక్కడ స్టోర్ చేయడానికి అనమాట అక్కడ అది. నా విల్ ఇన్పుట్ ద వాల్యూ. సో printf enter n scanf %d ampersand n. Now I am calling the function because it is a return value function. అందుకని f is equal to factorial of n. Okay, then I will print the value. Printf factorial is equal to %d f. Close for main. Now I am going to write the definition. Int factorial of int n. Here I will take int I comma f. And I అనేదేమో ఇండెక్స్ వేరియబుల్ 1 into 2 into 3 into 4 into 5. f ఏమో ఫ్యాక్టోరియల్ f ఇంటూ అంటే 1 into f is equal to f into I అని చెప్పి యూస్ చేస్తాం మనం. 1 into 1 1 అవుతుంది, 1 into 2 2 అవుతుంది, 2 into 3 6 అవుతుంది, 6 into 4 24, 24 into 5 that is 120. అది మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఐ విల్ టేక్ ఫర్ లూప్ హియర్ ఫర్ I equal to 1 comma f equal to 1. ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ 2 వేరియబుల్స్ హియర్. ఒక స్టేట్మెంట్లో 2 ఉన్నప్పుడు కామా ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం మనం. I less than or equal to n I plus plus, then f is equal to f into I, then return of f. ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, n వాల్యూ ఇన్పుట్ చేసుకున్నా 5. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n. n వాల్యూ 5 ఉంది కాబట్టి 5 తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చింది. I వాల్యూని 1కి ఇనిషియలైజ్ చేశాను, f వాల్యూని 1కి ఇనిషియలైజ్ చేశా. ఈ I లూప్ అనేది n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది 1 నుంచి n దాకా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ f is equal to f into I, అంటే 1 into 1 1, నెక్స్ట్ 1 into 2 2, 2 into 3 6, లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై. రిటర్న్ ఆఫ్ f ఆ 120 వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, అది వచ్చి ఇక్కడ fలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ fని ప్రింట్ చేస్తున్నాము అనమాట అక్కడ అది. రైట్, ఐ విల్ టేక్ దిస్. Copied, then I'll paste here, I'll run. Okay, n value 5 ఇచ్చాను. So it is going to take 120. Okay, so here ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి చేసేది ఏంటంటే మనం I want to find the value of NCR. R value 3 ఇచ్చాను. What is the formula for NCR? NCR is equal to n factorial by r factorial into
n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఒక్కసారి చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ n వాల్యూ ఇన్పుట్ చేయాలి, n ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. ఆర్ వాల్యూ ఇన్పుట్ చేయాలి, ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 5 మైనస్ 3 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా కనుక్కోవాలి. కనుక్కున్న తర్వాత అప్పుడు ఎన్సీఆర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ. అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను n ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమో ఏలోకి స్టోర్ చేస్తాను, ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమో బీలోకి స్టోర్ చేస్తాను, n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ని సిలోకి స్టోర్ చేస్తాము. అంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఎన్సీఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి ఇంటూ సి, రైట్? అంటే ఏ అంటేనేమో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్, బి అంటేనేమో ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, సి అంటేనేమో ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలి, 3 సార్లు ఫర్ లూప్లు యూజ్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఒకసారేమో ఎన్తో కాల్ చేస్తా, ఒకసారేమో ఆర్తో కాల్ చేస్తా, ఒకసారి ఎన్ మైనస్ ఆర్తో కాల్ చేస్తా. అంటే ఎట్లా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఏమేంటివి? ఎన్ కావాలి, ఆర్ కావాలి, ఏ బి సి అండ్ దెన్ ఎన్సిఆర్. ఎన్ ఏమో మనం ఇన్పుట్ చేసేది ఎన్ ఆర్, ఏ అనేదేమో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్, బి అనేదేమో ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, సి అనేదేమో ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, ఎన్సిఆర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం. Now I will input the value for n and r. So percentage d comma ampersand r. Here first ఏం చేస్తాను? ఇప్పుడు నేను ఏలోకి కాల్ చేస్తున్నాను, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n అంటే n వాల్యూ 5 తీసుకుంది, ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్లోకి వచ్చింది, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కుని ఏలోకి స్టోర్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? ఇప్పుడు b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ r అంటే ఆర్ వాల్యూ 3 ఇచ్చాను, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3తో కాల్ చేసింది, 3 వాల్యూ వచ్చి ఎన్లో స్టోర్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అంటే 1 నుంచి 3 దాకా. సో ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ చేసింది? బీలోకి స్టోర్ చేసింది. అంటే ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చి బీలోకి స్టోర్ అయింది. నెక్స్ట్ చెప్పేది ఏంటి? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్. ఇదేంటి? ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ ఆర్ అంటే 5 మైనస్ 3 2. ఆ 2 వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఇప్పుడు ఎన్లో స్టోర్ అయింది. అంటే ఈ ఫర్ లూప్ 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రిటర్న్ చేసింది. ఈ ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి సిలోకి స్టోర్ అయింది. నో ఐ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్, ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఏం చెప్పేది వాడు అక్కడ? ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయడం మూలంగా, సేమ్ ఫంక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేయడం మూలంగా దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద కోడ్. యాక్చువల్గా అయితే ఏం చేయాలి? 3 సార్లు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి. ఒకసారి ఎన్ టైమ్స్, ఒకసారి ఆర్ టైమ్స్, ఒకసారి ఎన్ మైనస్ ఆర్ టైమ్స్. దాని బదులుగా ఏం చేస్తున్నా? నేను అదే ఫంక్షన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నా. ఒకసారేమో ఎన్తో కాల్ చేశాను, ఒకసారేమో ఆర్తో కాల్ చేశాను, ఒకసారేమో ఎన్ మైనస్ ఆర్తో కాల్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎన్సిఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి ఇంటూ సి. నౌ ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్. ఎన్సిఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు percentage d NCR. You can take float also, no problem. Okay, I'll copy this, I'll execute. Yeah, run. Now I'll take n and r, 5 then 3. So ఇప్పుడు ఏమైంది? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 120 by r ఫ్యాక్టోరియల్ 3 2s are 6, 6 by 6 into 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 2, 6 into 2 12 అయింది. అంటే 120 by 12. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద 10. ఆ 10ని రిటర్న్ చేసింది అనమాట అక్కడ. అది అంటే సేమ్ ఫంక్షన్ని మనం 3 టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాము, సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ని కోడ్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. అది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? హియర్ ఐ విల్ టేక్ స్టోర్ చేసాము. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏం మార్చట్లేదు, బట్ సేమ్ ఫంక్షన్ని మనం 3 టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాము అనమాట అక్కడ. దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా మనం సింగిల్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్, ఒక ఫ్యాక్టోరియల్ కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలో చూద్దాం మనం ప్రోగ్రాంలో. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, I'll take this. I'll take m1 is equal to 40, m2 is equal to 50, then m3 is equal to 60.
3 మార్క్స్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 3 నెంబర్స్. యావరేజ్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ. నా ఐ విల్ టేక్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, యావరేజ్కి మనకి ఫ్లోట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫ్లోట్ యావరేజ్ ఆఫ్ int m1 int m2 int m3. Okay, here I am going to take the program. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తాను నేను, int I will take s1 s2 s3 then float avg. So I will input the values for m1 m2 m3 అంటే 3 మార్క్స్ ఇన్పుట్ చేసుకోవాలి. సో ఎంటర్ మార్క్స్ ఇన్ 3 సబ్జెక్ట్స్. హియర్ ఐ విల్ టేక్ 3 వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేయాలి కాబట్టి ampersand s1 ampersand s2 then s3. I'll remove the program. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, యావరేజ్ అనే ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో 3 వేరియబుల్స్ 3 పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను. రిటర్న్ వాల్యూ ఏంటి, ఫ్లోట్. ఇప్పటిదాకా మనం ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసాము, ఇప్పుడు ఫ్లోట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను అనమాట. అక్కడ దేర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ s1 s2 s3. మెయిన్లో నేను డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ s1 s2 s3. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ యావరేజ్ ఫంక్షన్. సో avg ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ s1 s2 s3. ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, avg అనేది ఫ్లోట్ వేరియబుల్, యావరేజ్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్. మేక్ ద డిఫరెన్స్, ఇది వేరియబుల్ అది ఫంక్షన్ నేమ్. అందుకని దీని రిటర్న్ వాల్యూకి avg అంటే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాము, ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము అనమాట అక్కడది. నా విల్ ప్రింట్ దిస్ printf average is equal to %f avg because it is float value avg అని చెప్పి యూస్ చేశాను నేను అక్కడ. నా ఐఎమ్ రైటింగ్ ద డెఫినిషన్. Okay, here I will take float some a. You can take any variable, right? So a is equal to m1 plus m2 plus m3 by 3.0 something like, because మనం 3 అని ఇచ్చున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ అన్ని ఇంటీజర్ వేరియబుల్సే ఉన్నాయి, ఇంటీజర్ డివిజన్ జరుగుతుంది. 3.0 అన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ పోర్షన్ నాకు ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 10/3 అనుకోండి, 10/3లో నాకు 2 ఇంటీజర్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఓన్లీ 3. అదే నేను 10/3.0 అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ 3.3333. డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఇంటీజర్ డివిజన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 3.0. నౌ రిటర్న్ ఆఫ్ ఏ. ఏ అనేది ఫ్లోట్ కాబట్టి ఫ్లోట్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకుంది ఇక్కడ. ఇది ఆ ఏ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యావరేజ్లోకి స్టోర్ చేస్తుంది, ఆ యావరేజ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము అనమాట అక్కడది. సో ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఐఎమ్ టేకింగ్ s1 s2 s3 మార్క్స్ ఇన్ 3 సబ్జెక్ట్స్ ఇన్పుట్ చేశా. దెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యావరేజ్ ఆఫ్ s1 s2 s3. 3 వేరియబుల్స్తో ఫంక్షన్ని కాల్ చేశా. s1 వాల్యూ వచ్చి m1లో స్టోర్ అయింది, s2 m2లోకి, s3 m3లోకి. తో యావరేజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. రిటర్న్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూని తీసుకొచ్చి యావరేజ్లోకి తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసింది, యావరేజ్ని ప్రింట్ చేసాము అనమాట అక్కడ అది. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ ఫంక్షన్స్. Yeah, I'll execute this. Say run. So I'll take, so it is going to take 63.3333. అదే ఇక్కడ నేను 3 అని ఇచ్చున్నాను అనుకోండి, డిఫరెంట్ వాల్యూగా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ. అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉండవు, ఓన్లీ ఫ్లోటింగ్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ పోర్షన్ వరకే తీసుకుంటుంది అనమాట అక్కడ అది. ఐల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఐల్ టేక్, so it is going to take only 67. Is it clear?
సో అందుకని మనకి ఆ డెసిమల్ వాల్యూ అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ జరగాలి కాబట్టి ఆ 3.0 అని చెప్పి యూస్ చేసాము అనమాట అక్కడ. అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికే ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. వాడి యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 40 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు పాస్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఫెయిల్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను యావరేజ్ అని. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ అనదర్ ఫంక్షన్ వాయిడ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఏవిజీ. అంటే ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, ఈ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చే రిటర్న్ వాల్యూని రిజల్ట్ ఫంక్షన్కి పారామీటర్ లాగా పంపిస్తాను అనమాట అక్కడ. అది అక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు, ఫ్లోట్ వాల్యూని యావరేజ్ని కనుక్కొని కండిషన్తో యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 40 అయితే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్ అని ప్రింట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. అంటే ఎన్ని ఫంక్షన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ. బట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మటుకు మెయిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఫంక్షన్ వాయిడ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఏవిజీ. దెన్ ఇఫ్ ఏవిజీ greater than or equal to 40, then printf pass, else printf fail. క్లోజ్. ఇప్పుడు మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మెయిన్లో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, S1 S2 S3 వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేశాను. దెన్ యావరేజ్ని కనుక్కున్నాము, అంటే ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను. ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు యావరేజ్ ఫంక్షన్లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఫస్ట్ రిజల్ట్ డిఫైన్ చేశాను, తర్వాత యావరేజ్ డిఫైన్ చేశాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీరు ఏ ఆర్డర్లో అయితే కాల్ చేస్తున్నారో ఆ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. అది సో ఫస్ట్ యావరేజ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను, ఇక్కడ యావరేజ్ని కనుక్కుంది, రిటర్న్ ఆఫ్ ఏ, ఆ ఏ వాల్యూ వచ్చి ఏవిజీలో స్టోర్ అయింది, ఏవిజీని ప్రింట్ చేసింది. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏవిజీ. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే పారామీటర్ నుంచి రిటర్న్ వాల్యూ వచ్చిందో ఈ ఫంక్షన్లో రిటర్న్ వాల్యూ, ఆ రిటర్న్ వాల్యూని దీనికి పారామీటర్ లాగా పంపిస్తున్నాను అనమాట అక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏవిజీని తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చింది, యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 40 అయితే పాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫెయిల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్, ఇక్కడ టెర్మినేట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ. అది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ S1, S2, S3 యావరేజ్ ఫంక్షన్లోకి వచ్చింది, రిటర్న్ చేసింది వాల్యూని, వచ్చి ఏవిజీలో స్టోర్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, ఎనదర్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను, రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏవిజీ ఫంక్షన్లోకి వచ్చింది, పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ ప్రింట్ చేసింది, మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్, అక్కడ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అనమాట అక్కడ. అది ఓకే. సో ఐ స్టోర్ దిస్. ఐ ఎగ్జిక్యూట్. I'll say run. సో ఇప్పుడు నేను 56, 89, 34. సో రిజల్ట్ విల్ బి పాస్ హియర్. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. ఐ విల్ టేక్ 34, 34, 34. దెన్ ద రిజల్ట్ విల్ బి ఫెయిల్. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, వీ కెన్ డిఫైన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, ఎన్నైనా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, బట్ మెయిన్ నుంచి కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అక్కడది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో. రిజల్ట్ అంటే యావరేజ్ ఫంక్షన్ నుంచి కూడా రిజల్ట్ని కాల్ చేయొచ్చు, కానీ మళ్ళీ మెయిన్లోకి వెళ్ళి రిజల్ట్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ వన్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫస్ట్ యావరేజ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసింది, యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రిజల్ట్ చేసి యావరేజ్లోకి స్టోర్ చేసింది. నెక్స్ట్ యావరేజ్ రిజల్ట్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసింది, అక్కడ పాస్ ఆఫ్ ఇలా ప్రింట్ అయింది, మళ్ళీ మెయిన్లోకి వచ్చి టెర్మినేట్ అయింది అనమాట అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఫంక్షన్స్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసుకున్నాము అనమాట అక్కడది. అంటే ఫంక్షన్స్లో ఇప్పుడు మనం ఏంటి, రిలేషన్ ఆపరేటర్స్, ఇఫ్ అవన్నీ యూస్ చేస్తున్నాము, ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా పాసిబిలిటీ అవుతుంది. తర్వాత మల్టిపుల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. తర్వాత మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ కాల్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ బై చేంజింగ్ ద పారామీటర్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్లో వీ కెన్ డిఫైన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.